and they saw something in that jobs bill. They turned down his first jobs bill, and then he segregated it to the police officers and to the teachers, and they voted that down. And I don't know why they did that. Apparently they didn't think it would work, but that's a Democratic Senate. Una de las cuestiones, la segunda pregunta que usted me hizo es con relación al Senado. El Senado es un Senado demócrata, y fueron los demócratas los que en realidad no pasaron esa ley para el presidente Obama. Fueron los que no pasaron esa ley que presentó el presidente, o los demócratas, y fueron ellos los que no pasaron esa ley. Pregúntaselos a ellos, yo no tengo por qué responderte algo que tenga que ver con los demócratas. Okay, the next question is from Tom. Tom? Tom Hanley? Yeah. I thought that was quick. I should buy lottery tickets. I'd like to follow up on that quickly. There's only two Democrats. Yeah, there are only two Democrats that voted against the American Jobs Act. There's only two. Okay, all right. Sorry, just read the question, please, so we are going to be fair with Okay, everybody. but that's what you do. You mischaracterize things, okay? Two Democrats voted against it. It passed twice, last time with 50-50. Sir, Okay. I'm sorry. All right, regarding your compassionate idea about helping people and less fortunate, just to follow up on the jobs bill that you voted against, how can you justify, based on cost, that was part of your justification, of not training anyone is better than training some of the people? That seems to be your argument, and yet at the same time you waste billions of dollars by holding up the government and threatening to have a default, which Standard & Poor's said led directly to the lower interest rating, the lowest credit rating, which is costing tens of billions of dollars. So on one hand you throw away tens of billions of dollars, it just seems your priorities are skewed in terms of not helping. I don't know of one program you've ever endorsed that's helped the middle class or the poor. It's a war against the middle class, and the Republican Party, like yourself, are wedging it. The question is how do you justify wasting tens of billions of dollars by putting our nation toward default in higher interest costs because of the credit downgrade, and yet refuse to spend money on job retraining? Okay. Bueno, parte de la pregunta es que yo quería hacer una continuación de la pregunta que hizo la persona, pero no puedo hacerla porque usted vive todo el tiempo diciéndole mentiras a la comunidad. La pregunta que le estoy haciendo es ¿por qué usted decidió votar en contra de la ley de trabajos para los americanos, mientras en el mismo tiempo amenazando al gobierno a irse a un default o a una bancarrota que fue bajado la categoría de crediticia a los Estados Unidos por su culpa? I think we could have avoided that S&P downgrade had the Senate taken up cut cap and balance. Cut cap and balance came out of the House with bipartisan support. It cut spending, it capped spending, and it had a balanced budget amendment attached to it. It passed out of the House with bipartisan support. It went over to the Senate, and the Senate tabled it. They didn't vote on it. So as a result, the House had to come back with a short term. S&P downgraded us because it was not a long-term or even a mid-term plan. It was a long-term. Parte de la respuesta que le tengo que dar a esta pregunta es de que no fue efectivamente lo que pasó con el S&P, el SIP estándar crediticio que teníamos, es que se pudo haber evitado si hubiese el Senado hecho caso a la base que teníamos de corte, límites y gastos necesarios solamente. Pero lamentablemente no lo hicieron y fue el Senado que lo hizo, que tiene control de la presidencia. Thank you. La próxima pregunta es de Jorge. ¿Puedes decirme en español nada más? Sí, primeramente, buenas tardes. Yo soy un líder de esta comunidad por más de 20 años. Inclusive estamos impartiendo disciplina en basquetbol y voleibol a la juventud de aquí del West Side. Y hemos estado ensayando en gym que no son nuestros y no han despojado del gym porque no es nuestro. A través de ella a ver si es posible nosotros conseguir un gym para que sigan los muchachos de la comunidad haciendo deporte, que es muy bueno, no solamente la fuerza, la policía, porque se sabe que este estamos aquí es de problemas, sino vamos a usar la otra ideología de cómo haciendo deporte lo sacamos de la avenida, de la universidad, de las calles. Okay. Yo soy un líder de...